Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Great gratitude for all of the donors supporting the life of monks and nuns around the world, and especially to the donors and supporters here at this meditation retreat in California that are allowing the teachings of Buddhism and the lifestyle of Buddhism to continue its work for the benefit of all beings. So, as the title of this video says about, we're not here to really get political or talk about Republicans or Democrats or, what do I think about Donald Trump? I don't think much about Donald Trump, to be honest. But, what is Buddha? How do we explain Buddhism in 3 easy steps, or what what is Buddhism? Is not a very good question. In the same way that what is a car is not a very good question for a human being, what is Buddhism for a human being that has access to the internet and an interest in spirituality? Asking what is Buddhism means that you're maybe living your life in kind of a stupid way, right? That you have perhaps succumbed to stupidity. So how to explain Buddhism in 3 easy steps? Well, step 1, don't be a fool. Don't be an idiot. If you want to make money, and I would imagine that 99.999% of the people here at this moment want to make money as much as they can, probably. Know without asking about it, like what is money or what is making money, that to make money you have to show up and you have to get to work, period. And before that you have to find a source point for money. So for example, we know as human beings, as Americans or people who have access to eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, we know that shops are places that make money. We know that gold is valuable. We know that people buy cars with money and people sell cars for money. So Buddhism is just another word for money in terms of spirituality, okay, or transcending, or waking up to reality. That's what Buddhism is. So if you're asking what is money or what is Buddhism, you can also ask, why am I interested in Buddhism? Why am I interested in money? And for most people, this is going to be a more useful question for them. Why are you interested in Buddhism? Why are you asking about Buddhism?
Sayadaw, one Vietnamese man, Dunny, Dewey, he offered for you cappuccino, oat milk. And it's important. It's worthwhile that you're willing and able to ask that question to yourself, right? Why are you actually interested in money? Why are you interested in Buddhism? Because even if you're looking into it for yourself, meaning that you're driving around and going to shops and you're looking for a job, or you're searching online for ways to make money, or you're reading Buddhism books, or you're going to Buddhism temples, etc. Unless you've asked yourself why you're interested in money, or why you're interested in Buddhism, why you care about that, then it doesn't matter what temple you show up to, it doesn't matter what book you read, it doesn't matter what teacher you meet, it doesn't matter what job you get. You don't even know what you're doing, or why you're there, or what your intention is in being there. So your capacity to stay there in a way where you're not just being led around by the nose is going to be very limited. If you don't know why you're interested in Buddhism, if you don't know why you're interested in making money, then you're kind of asking to be manipulated by other people's answer to why. And Buddhism isn't about that. Buddhism is about, this would be step 2. Buddhism is about seeing your own nature, or seeing the nature itself, seeing that which is original, seeing that which is already, seeing the truth, knowing about the truth. So we're not going to find out about the truth by being led around more and more and more by the answers that other people have to common questions. And it's not that we're explicitly looking for an answer to the question, but seeing if we are interested in that thing or that aspect of our experience enough to actually warrant our involvement, or our engagement, or our showing up to, or our participating in, or our attention being given to that. Buddhism isn't proselytizing religion. So you're not going to find any Buddhists going around trying to convert people to Buddhism. Those aren't real Buddhists. So the Buddha converted people to Buddhism by being established in freedom. And people could perceive and experience and be aware of the freedom that the Buddha embodied. And so they were interested to know his Dhamma, or know his way, or know his truth. They were curious about it. They had a natural curiosity. What is this? And they were lucky enough to be face to face with the Buddha. So that answer came directly from the enlightenment, directly from freedom, directly from truth. But the Buddha isn't here now. The Buddha lived 2,600 years ago, or so they say. Isn't that? No one else is to blame for what you're interested in. No one else is accountable to what you give your attention to. You are accountable to that. And it's
the impetus is upon you to look deeply enough to get value from that which you are giving your attention to, or to abandon it entirely and be along your way. I am not the Buddha. My teacher, as enlightened as he may or may not be, I don't know. I'm not my teacher. That's why I'm following my teacher, isn't it? Or a teacher, what have you, is not the Buddha. Because the Buddha was the awakened human being, Siddhartha Gautama, from 2,600 years ago. And what I'm kind of alluding to is the step 3 of Buddhism explained in 3 easy steps. And is that we don't have to be tricked, we don't have to be manipulated, we don't have to be convinced to understand the value of being kind, to understand the value of being generous, to understand the value of peacefulness, to understand the value of gentleness, to understand the value of that place of non-conviction, okay, or the constipation of our never-ending desire to be convinced. I'm convinced. I'm not convinced. Convince me. You know, what are we doing here, right? And of course, you know, I like to eat. I like to sleep. I like to drink, not alcohol. And I don't work, so people supporting me and caring about me and being concerned with me is to my benefit. But that's true for everybody. And this narrative that's kind of indoctrinated into us, that generosity is blameworthy, that kindness is blameworthy, that cooperating together is blameworthy. It's very deep in there, right? That we need to fundamentally work for ourselves and our people and our race and our country and our gender, etc., etc., etc. This is a wrong view. And Buddhism explicitly teaches that this is a wrong view. That the right view is not concerned about someone. And that generosity itself does not need to be about someone. The act of kindness itself is not about someone. The act of deep listening itself is not about someone, even something. That awareness is not about something. That seeing is not about something. Seeing may be a thing, but seeing is not about something. And what is seeing? Now we're getting to practice. Now we're getting to the guidance of the Buddha on how to see, how to train the mind in seeing. What did the Buddha say? The Buddha said, in what is seen, there is only what is seen. As it is. As it is. Already. Without effort, without moving around. Think you don't have to do this. Your eyes are open. Seeing is. So training the mind in just seeing. Training the mind in hearing, just hearing. A of generosity will always be better than a system that is not primarily about generosity.
And instead of trying to unpack that philosophically or critically, logically, the invitation in our tradition, in Tabarwa and also in Buddhism, is to unpack that practically and to explore that practically. How can we get what we want by meeting the needs of the others? And if we don't prioritize to meet the needs of the others, what happens? People die. Not just people, monks and nuns die. Not just monks and nuns, the Buddha dies. So it's quite direct. And when we talk about how isolated we are as human beings, and where do you think suicide comes from? Suicide comes from isolation. And a lot of times, even though people have friend groups and they're involved with other people and they're going to bars and they're getting drunk, etc., they're actually still deeply, deeply isolated. And when you're isolated like that and you're completely alone, there's no refuge, there's no raft to grab onto, there's no um, trust to be had with another human being. It's only you. And whatever problem there is, it only has to do with you. Uh-huh. And then so what can you do when the only problem you have and the only resource you have to deal with that problem is you? When you experience that in a kind of practical way, you have to kill you, to end you. So this premise and practice and notion and philosophy and principle of generosity is essential to reducing suicidal ideation. Experiencing your capacity to help and others experiencing the capacity to be helped by others. If not now, then when? If not you, then who? If not here, then where? This is how it works, isn't it? If you can't see out of these two eyes, then what eyes will you see out of? And there's a real theme of certain things that we are not allowed to talk about, whether it's on YouTube or it's on TikTok, and it's presented in this kind of positive defending negative veil, right? Oh, this, we're a social justice society. We have there's proper ways to talk about things. There's improper words, etc. It's presented in that way, and everybody can kind of get along with that in a little bit, right? But actually, the deeper system technology that's in place is not just restricting what we're allowed to talk about and communicate about and suppressing sensitive topics from being, so that this is an example of how we're only allowed lives in a certain way as Western people, as Americans, as a woman, as a man. We're only allowed to live in a very particular certain way. And this very particular certain way relates to Hollywood, it relates to McDonald's, it relates to Walmart, it relates to Amazon, it relates to YouTube, it relates to TikTok, etc. And it's not that it's not possible to live in another way, but it's that these restrictions are in place that we believe in and are kind of subjected to that keep us from even approaching or being generous enough to approach the idea that this is ridiculous. That the way that you are living, that I've lived for a lot of my life, that a lot of my family may live, people in the world may live that way, is completely ridiculous. And the lack of a clear other direction should not limit you
from being generous, enough to see through your selfishness. Or kind enough to see through your animosity, or gentle enough to see through your aggression, or forgiving enough to see through your vitriol, your hunger for revenge, your hunger for punishment. So economically, Trump's probably going to be really good. But in terms of our emotional psychosphere, probably not so good. Traumatized people traumatize people. People who have been hurt other people. So this is to change the narrative. This is to change the direction of our lives. But until we can crack this code of generosity, then you can't do anything. You can't go outside of your narrative. You can't go outside of this crystal skull that has implanted itself in you. And you're now like a Terminator robot of anything that's other than what you're used to is immediately judged, criticized, contained, eliminated. Generosity is the key. Generosity, and this is the fourth step of the 3 easy steps to explain Buddhism. Buddhism explained, Buddhism understood. Be generous. Unlock the light of generosity within you. Get creative about it. Get wholehearted about it. Get contemplative about it. Get compassionate about it. Get wise about generosity. We have to contact our breath deeply enough and consistently enough and wholeheartedly enough to break through the crystal skull of consumption and advertising. I want a cheeseburger. Sir, this is a Buddhist monastery. We're vegetarian here. Pleasure is not freedom, and pain is not damnation. You better get good. Get good. And give good. You got to get good before you can give good, right? Isn't that what the kids say these days? Okay, any questions?
Now, generosity is not just the key to the path to breaking through the crystal skull of the advertising system, but it is also the key to developing community. So these are all envelopes, probably given today, for the monks, for my teacher especially, from the people who are joining this meditation retreat here. So this meditation retreat is, there's no money in these. They've already been unpacked and transferred to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. This retreat is offered free. So you can come and sleep here. You can come and eat here. You know, I've been eating a lot while I'm here. It's the American dream. I always seem to gain weight when I come back to America, much to my ego's chagrin. So it's not that you need to make donations to me or give to me or show up to a random Buddhist temple and start donating money. You could do that. But it's that, firstly, we have to start questioning the notion of generosity. Because what we've been taught up to now, or anti-taught, is that generosity is a door that leads nowhere. And that while generosity may be necessary in a society that vaguely values ethics, right? It's not important. And primarily it's someone else's business. It's wealthy people's business to be generous. It's the government's business to be generous. It's the other person's business to be generous. It's not mine. So we have to start questioning, well, what is generosity anyway? And is generosity good? And am I practicing generosity? And should I practice generosity? Because firstly, you have to question that. And then, what is a relationship? What is a community? What is a life built on generosity? And built through generosity rather than selfishness? Well, it's the life of a mother and her child. It's the lives of all human beings throughout history. Generosity is life itself. So if you're not involved in generosity, if you're not involved in making donations, if you're not involved in doing good deeds, then you're not truly involved with life. It's more like you're involved with anti-life, primarily. And that's a situation where you will be naturally attracted to, and you will naturally attract other people who are anti-life, anti-giving, anti-helping, anti-service, anti-renunciation, anti-letting go. So we are the builders. We are the foundation makers. And it's time that we take more and more responsibility for posing these fundamental questions to ourselves and taking refuge in that which we do not understand, and that which cannot be understood in the way that we usually understand things. And I call that, and I represent that as the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, as someone who's been living as a Buddhist monk for the past 6 years. Someone whose housing, food, possessions, clothes, medical care,
all forms of life are through and of generosity only. And I feel healthy and wealthy. I feel happy. I feel grateful that I'm not involved in making money. I feel ready to help, ready to serve, ready to give. Certainly ready to build, but step by step together, not in a hurry, and understanding that the heart beats naturally. The heart doesn't beat because I will it to beat. The heart doesn't beat because I think this way or that way. The heart beats through and because of nature. And the heart is nature. It could be said that I is just nature confusing itself for something that already is impossible. The I that exists as a separate self entity is impossible. Quantumly, quantum mechanically is impossible. That the I exists, that which is separate from anything else. It's scientifically impossible in all layers and all levels. So, when we approach life and we approach our social systems and structures and we approach our relationship with the mind and thoughts and the body, etc., primarily through self fixated thinking and separated thinking, it's no wonder that hopelessness and helplessness is on the rise, even as material wealth is out of comprehension. Any questions so far? And yes, a community is like a company in a sense. Are companies human beings? No. Is a community a human being? No. And we've got a long way to go in terms of humans' rights, in terms of children's rights, in terms of the rights for people with disabilities. Long way to go. Okay? Don't be and meet me in California during this time. We're conducting retreats for 2 weeks. So you can come by and meet me and the Sangha, my master. You're welcome to do that. But back to a community as a corporation. So those that give, or
a real corporation, maybe like a socialist corporation, let's say. Let's not get too heady. In that, your value, your voice, in terms of the community, has a direct correlation to how much you give, to how much you serve, to how much you step up and say, what can I do? And then you do it. And you give more and more and more, and you get back more and more and more. You get back more than you give. Because let's work with money. I know money is a dirty word, but it doesn't need to be. It's just a tool. Every dollar that you gain personally is a dollar that you will lose. Every profit is loss, is inseparable from loss. Okay? The body and mind and etc. will fall. 100%. Okay? However, every dollar that you get and then give doubles and goes beyond that exponentially, like sparkles, like rain. So communities are healthy and wealthy and function because of a large variety of well-minded, sincere, and skilled people, as we all are in our own ways, that give according to the needs of the community. And to those who are meeting the needs of the community, meeting those needs as well. Because otherwise, how are they going to be able to continue doing that? How are they going to be able to meet the needs of others if their needs are not met? So we have to take the mindset of a merit maker. We have to take the mindset of a do-gooder. We have to take the mindset of a helper, of a server, of a giver, of a volunteer, of a sacrificer, or of a renunciate, to develop sustainable communities. Whether it's Black Lives Matter, whether it is socialist, communist, political movement, or whatever, you have to have these values, and you have to enact these values. And if it's not happening, that the people in power are giving more than they are used to, then that community will be sure to dissolve. That community will be sure to end. There's no doubt about that. Because it's not just a matter of technology or resources, it's a matter of the technological resource of giving, the technological resource of service. And the more people you have giving and serving and volunteering, the more collaboration that is possible in a practical way, in a sustainable, continuous, practical way. And that kind of community cannot dissolve. It's impossible for that kind of community to dissolve. Okay, we will go now to, and building a new culture, but also learning from other cultures is the principle as well. So we're going to move to go and be with Sayadaw, my master, and the Sangha in the midst of the meditation retreat. So give me a moment to dot my P's and Q's, and we will go over there and join the retreat.
So find your meditation position, simplify and stabilize your mind, and be open. This is real. And it's not going anywhere anytime soon. And oh my goodness. Mindfulness is knowing the present ignorance and attachment of the mind. Every time that your mind comes in and says, "Oh, I know what this is," breathe deep. That's just ignorance and attachment. Because of not knowing about our own ignorance and attachment, the power of ignorance and attachment of our own will be stronger and stronger. Vì chúng ta không có sự hay biết về chính vô minh và bản yếu của chúng ta, nên quyền năng của vô minh và bản yếu sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Because of knowing about our own ignorance and attachment, the power of ignorance and attachment will be weaker and weaker. Vì có sự hay biết về chính sự vô minh và bản yếu của chúng ta, quyền năng của sự vô minh và bản yếu sẽ càng ngày càng yếu dần đi. Everything and everyone are the object to be mindful. But ignorance and attachment are the main object to be mindful. Tất cả mọi thứ và tất cả mọi người đều có thể là đề mục để chúng ta chánh niệm. Nhưng sự vô minh và bản yếu là đề mục chánh để chúng ta chánh niệm. Most of the meditators are able to be mindful the other object is ignorance and attachment. That's why
their practice is not much developing, improving. Phần lớn các thiền sinh đều có thể chánh niệm ở những đề mục khác, ngoại trừ là đề mục vô minh và bám víu. Đó là lý do vì sao sự thực tập của họ không phát triển, không tiến bộ. Mindfulness on the other object is not much difficult. You can be mindful by yourself. That's why I don't emphasize for the other object to be mindful. I just emphasize only the main object of ignorance and attachment to be mindful. Sự thực hành chánh niệm trên các đề mục khác thực sự là không quá khó khăn. Các con có thể thực hành chánh niệm trên các đề mục khác một mình các con. Đó là lý do vì sao thầy không quá chú trọng vào những đề mục khác để chánh niệm. Thầy chỉ chú trọng vào đề mục chánh, là đề mục của vô minh và bám víu để thực hành chánh niệm. To follow this way or that way, this method or that method is easy to practice for the meditators. But it is really difficult to follow the middle way. That's why I don't much emphasize to follow the other way. I just emphasize for the meditators to follow the middle way of doing only or not doing only with mindfulness and detachment. Thực tập theo phương cách này hoặc cách khác, phương thức này hay phương thức khác, thật ra là rất dễ để thực tập cho tất cả các thiền sinh, nhưng rất khó để chúng ta theo con đường trung đạo. Đó là vì sao thầy không quá chú trọng vào theo một đường hướng nào. Thầy chỉ chú trọng để theo một con đường trung đạo của làm gì hoặc không làm gì với sự chánh niệm và xả ly. Ignorance and attachment in our inner mind are the cause of following
dead. Sự vô minh và bám víu tận sâu thẳm trong tâm thức của chúng ta chính là nguyên nhân để chúng ta phải đi theo con đường này hoặc cách khác. Mindfulness with detachment is the cause of following the middle way of non-self or not something, not someone, just cause and effect of impermanent nature. Chánh niệm và xả ly là nguyên nhân để chúng ta đi theo con đường trung đạo của vô ngã, của không có gì cả, không phải một ai cả, chỉ có nhân và quả của sự luôn luôn thay đổi vô thường. If the power of ignorance and attachment is stronger, we just want to follow this master or that master, this method or that method. We don't want to follow the truth of non-self or not someone or not something or just cause and effect of impermanent nature. Nếu sự vô minh và bám víu càng mạnh mẽ, thì chúng ta chỉ muốn đi theo một người thầy này, một người thầy khác, pháp môn này hoặc pháp môn khác. Chúng ta không muốn đi theo sự thật của vô ngã, không có một ai cả, không có gì cả, chỉ có nhân và quả của vô thường. Mindfulness on non-self or impermanent nature is fighting against our own ignorance and attachment to be weaker and weaker.
Chánh niệm trên vô ngã và vô thường là sự chiến đấu với sự vô minh và bám víu của chúng ta để làm vô minh và bám víu càng ngày càng yếu đi. Fighting against someone or something is easy to understand and practice. Fighting against ignorance and attachment is not easy to understand and practice. That's why we need to rely on Buddha or Dhamma or Sangha to practice mindfulness and detachment. By following the middle way. Chiến đấu với một người hoặc một vật gì đó là rất dễ để hiểu và thực tập. Nhưng chiến đấu với vô minh và bám víu thật sự không dễ dàng để hiểu và thực tập. Đó là lý do vì sao chúng ta nên nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng để thực hành chánh niệm và xả ly bằng cách theo con đường trung đạo. Someone or something or all living beings and non-living beings are created as real by ignorance and attachment. Một ai đó hoặc một vật gì đó hoặc các chúng sanh vô tình và hữu tình là được tạo ra giống như là sự thật bởi vô minh và sự bám víu. If we are mindful on someone or something, we are practicing meditation under the control of ignorance and attachment. Nếu như chúng ta chánh niệm trên một ai đó hoặc một vật gì đó
thì chúng ta đang thực tập thiền dưới sự kiểm soát của vô minh và sự bám víu. If we are mindful on non-self or cause and effect of environment and nature, we are practicing meditation. To get out of the control of ignorance and attachment. Nếu như chúng ta thực hành chánh niệm trên vô ngã là nhân và quả của vô thường, thì chúng ta đang thực hành thiền để thoát ra khỏi sự kiểm soát của vô minh và sự bám víu. As long as we accept oneself or someone or something, we are difficult to be free from the control of ignorance and attachment. Chúng ta càng chấp nhận một cái ngã, một ai đó hoặc một vật gì đó, thì sẽ rất khó để chúng ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của vô minh và sự bám víu.
oneself or someone or something is created or temporary truth, not permanent truth. Non-self or not someone or something, just cause and effect of impermanent nature is ultimate truth, original truth, permanent truth. Một cái ngã hoặc một cái đó hoặc một cái gì đó là sự thật được tạo ra, là sự thật không cố định, chỉ là tạm thời. Vô ngã, không có ai cả hoặc không có gì cả. Chỉ có nhân và quả của vô thường là chân đế, là sự thật cố định. Concerned with living beings and non-living beings, no one is permanent. Nothing is permanent. All are just temporary. Not real. Tất cả các vật hữu tình hay vô tình, không có ai là cố định, không có gì là cố định. Tất cả chỉ là tạm thời, tất cả là không có thật. Created or temporary truth is just. Created or temporary truth. It can never be ultimate or permanent truth. Sự thật được tạo ra hoặc sự thật tạm thời, không và không bao giờ có thể trở thành chân đế hoặc sự thật cố định. With this right understanding, we must change our view from created truth to original truth. Với sự hiểu biết đúng đắn này, chúng ta nên thay đổi góc nhìn từ tục đế sang chân đế.
non-self or original truth is useful to detach from oneself or created truth. The more we are accepting or using the truth of non-self, the more we can detach from the created truth of oneself or someone or something. Vô ngã hoặc là chân đế thật là hữu dụng để chúng ta có thể xả ly khỏi một cái ngã hoặc là một sự thật được tạo ra. Chúng ta càng chấp nhận hoặc là chúng ta càng sử dụng sự thật của vô ngã thì chúng ta càng có khả năng để xả ly khỏi sự thật được tạo ra, hoặc là có một cái ngã, một ai đó hoặc một vật gì đó. As a living beings, we are using the oneself mind and oneself life as a meditator. We must use non-self or selfless mind or selfless life. Là một con người, chúng ta đang sử dụng tâm của một cái ngã, một cuộc đời của một cái ngã. Là một thiền sinh, chúng ta nên sử dụng vô ngã hoặc là tâm của vị tha, cuộc đời của vị tha. Instead of believing oneself or someone or something as true or permanent, we must try to accept the truth of non-self, or not someone or not something as real and permanent. Thay vì chúng ta tin rằng một cái ngã là thật, là cố định, chúng ta nên cố gắng để chấp nhận sự thật của vô ngã. Không có ai cả, không có gì cả là sự thật, là cố định.
teaching is about the truth of meditation, and cause and effect of impermanent nature. You can choose any object to be mindful with this right understanding. Mindfulness is right action. If we are mindful with right understanding, your practice can be more stronger. And more near to get wisdom or enlightenment. Sự hướng dẫn thiền của Thầy là về sự thật của nhân và quả, của vô thường. Con có thể chọn bất kỳ đề mục nào con muốn để chánh niệm với sự hiểu biết đúng đắn này. Hành động của chánh niệm là hành động đúng đắn. Nếu như chúng ta chánh niệm với sự hiểu biết đúng đắn này, thì sự thực tập của con sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và con càng ngày càng tiến gần đến trí tuệ và giác ngộ. This teaching is limitless, not only for
oneself, but also for non-self. Not only meditators, but also everyone in the society can use this right understanding for education, business, healthcare, politics, and for everything. Sự hướng dẫn như vậy là không có giới hạn, không chỉ là cho một cái ngã mà còn là cho vô ngã, không phải chỉ dành cho thiền sinh nhưng là dành cho tất cả mọi người trong xã hội này. Tất cả mọi người có thể sử dụng sự hiểu biết đúng đắn này cho kinh doanh, cho chính trị, cho y tế, cho giáo dục và cho tất cả mọi thứ. Practicing or teaching with limit for someone or something or some time and some place are easy, but practicing and teaching without limit freely for everyone, everything, every time and every place is difficult. Sự thực tập và hướng dẫn có giới hạn cho một ai đó, một vật gì đó, hoặc một nơi nào đó, một thời gian hoặc địa điểm nào đó thật là đơn giản. Nhưng thực tập và hướng dẫn với sự không giới hạn, một cách tự do cho tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thời gian và không gian thật sự là rất khó. Both of easiness and difficulties are changeable. Practice make perfect, practice make easy. Therefore, if we are practicing seriously, continuously, our practice will be more and more easy, for sure. Cả hai sự dễ dàng hoặc khó khăn đều có thể thay đổi. Sự thực tập sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Thực tập có thể sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta thực tập liên tục
này sẽ càng trở nên dễ dàng hơn, chắc chắn là như vậy. Practicing or teaching for oneself is limited. Practicing or teaching for non-self is limitless. That's why I choose to practice and teach for non-self. In this way, I can teach freely, continuously, limitlessly. For Buddha, Dhamma, Sangha, and for all living beings. Thực tập và hướng dẫn trong một cái ngã là có giới hạn. Thực tập và hướng dẫn trong vô ngã là không có giới hạn. Đó là lý do vì sao Thầy đã chọn cách thực tập và hướng dẫn trong vô ngã. Vì bằng cách này, Thầy có thể hướng dẫn một cách tự do, liên tục, không có giới hạn trong Phật, Pháp, Tăng và trong tất cả chúng sanh. After meditation is over, you can share your experience or ask the question. Sự hướng dẫn hiện tại đến đây là kết thúc. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với Thầy sư. Does anyone like to share experience or ask questions? Please raise your hand. Quý vị nào muốn đặt câu hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm xin vui lòng giơ tay lên, chúng con sẽ đi đến với microphone. Sharing for the benefit of everyone. Chúng ta có thể chia sẻ vì lợi ích của tất cả mọi người. I feel happiness to be in this retreat at the Vietnamese temple here in California. In my experience, I get more and more faith about the practice and the teachings. It becomes more and more clear to me that much of the time that many people are not practicing meditation correctly with the right view. So practicing meditation as someone or trying to do something as someone, and I
can see how, regardless of how much effort is put into that kind of practice, there will be no success and no development. And my happiness in being here now is very much connected to Sayadaw leading this retreat and so fully from my mind's eye to be embodying and practicing the right view. I also feel the powerful energy of invitation from Sayadaw and from Tabarwa and the monastic sangha to give and to donate and to sacrifice ignorance and attachment. It seems to me that something that is at the core of the wrong view is this sense or this feeling or this push to get the success or to get the special meditation experience or to get the understanding. And I can feel inside of myself so clearly how mindfulness and detachment is the answer to that, and that to practice that concern with the mind in meditation is very, very subtle, and it takes time to develop that ability to practice mindfulness and detachment concerned with the moment by moment nama and rupa, arising and ceasing of phenomena. So I really believe in Sayadaw's system and method of representing the practical side of communication, cooperation, collaboration, working together, not just to make new meditation centers to help the others and to develop this method, this system, but also to support the meditation centers as well as the hospitals and refugee camp that we already have in Tabarwa. Because of the difficulty to practice seriously in the right way, leading to dukkha nirodha, it's the cessation of dukkha. I feel a lot of gratitude that there is this practical way to give, to serve, not only as a layperson, but also as a monastic, to help others and to be doing so completely concerned with and taking refuge in the right view that is maintained by the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Okay, thank you, Sangha. Thank you, everyone. Thầy, con cảm thấy rất là hạnh phúc ở trong khóa thiền này, ở một ngôi chùa Việt Nam ở tiểu bang Cali. Con với sự thực tập đã trở nên có niềm tin hơn về sự thực tập và sự hướng dẫn của Thầy. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn đối với con. Có rất nhiều người đã không thực tập thiền một cách đúng đắn với sự hiểu biết đúng đắn.
Khi chúng ta thực tập với một ai đó, một cái gì đó, một cái ngã, thì con có thể thấy được rằng cho dù con bỏ bao nhiêu công sức vào sự thực tập đó thì cũng sẽ không có sự phát triển hoặc là thành công. Sự hạnh phúc của con ở đây là sự kết nối đối với tăng đoàn và những người và nhất là thầy đã hướng dẫn khóa thiền này với tất cả tâm ý và sự hướng dẫn theo một góc nhìn đúng đắn. Con cũng cảm nhận được rằng không khí nơi đây, năng lượng nơi đây của sự con cảm thấy rằng năng lượng nơi đây đối với thầy và các tăng ni để cúng dường và để cho đi làm cho con rất cảm động. Con có thể cảm thấy tự sâu trong thâm con, sự chánh niệm và xả ly là tất cả câu trả lời cho những mọi thắc mắc của con. Để thực hành chánh niệm trên những thay đổi của danh và sắc, sanh và diệt của sắc ở trong tâm trí là một hành động vô cùng vi tế. Con tin rằng thầy đã thiết lập ra một hệ thống. Thầy đã thiết lập ra một cách thực tập rất là hữu dụng khi chúng ta có thể làm việc chung với nhau, không phải chỉ là để xây dựng những trung tâm mới hoặc là tạo những khóa thiền mới, mà là hệ thống này có thể giúp đỡ cho mọi người, giúp đỡ cho các trung tâm tị nạn ở Miến Điện xây dựng những bệnh viện mà thầy đã có ở Tabawa. Vì đây là sự thực tập rất khó khăn, nhưng đây là sự thực tập đúng để có thể chấm dứt tất cả khổ đau. Con rất biết ơn cho khóa thiền này. Con rất biết ơn cho phương cách của thầy đã dạy cho con có thể là cho đi và phục vụ người khác bằng cách nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Con xin cảm ơn thầy và con xin cảm ơn tất cả mọi người. Anyone would like to share? Ai muốn chia sẻ cái gì? Nhóm này ai cũng mắc cỡ. Con cũng xin cảm ơn Đức Phật. Kính thưa trên thầy, qua những hướng dẫn và dạy của thầy trong 4 buổi thiền 4 ngày, thì để thực tập được những cái gì mà thầy muốn dạy chúng con, thì con muốn trình bày lên đây cái hiểu của con về những gì thầy dạy. Vì mình phải hiểu nó chính xác thì mình mới thực tập được. Còn nếu mà hiểu không có đúng thì mình khó mà thực tập được những cái lời của thầy dạy. Thì con muốn trình bày lên để thầy có phải là cái sự hiểu con có đúng hay không, hoặc là con muốn chia sẻ đây để cũng cùng chia sẻ với các bạn đọc tu ở đây. Con tin rằng mọi người khi nghe thầy dạy thì vì thầy dạy thì thầy thấy nó rất là dễ để thực tập. Nhưng đối với chúng con thì có nhiều khi con nghĩ Phật tử những cái danh từ họ nghĩ cũng chưa có chính xác, hoặc là mình cứ nghĩ cái tầm mức nó cao quá nên mình rất là khó thực tập. Thí dụ như thầy dạy chúng con là chánh niệm. Đầu tiên thì thầy nói chánh niệm về nhân quả và xả ly. Rồi thầy nói chánh niệm về vô thường, vô ngã. Rồi thầy nói là không, nếu mà mình chánh niệm trên
cái ngã của người khác. Ví dụ người này người kia thân phận này người nọ thì nó dễ, nhưng mà chánh niệm trên chính bản thân mình thì nó rất là khó. Thì theo con hiểu được, đầu tiên là cái thầy nói hôm nay, thầy nói là chánh niệm trên cái vô minh. Thì trước nhất thì con thật sự là nếu mà nói về vô minh, mà nếu hiểu theo cái nghĩa thông thường thì mình nghĩ là một cái sự tối tăm, không có sáng suốt, không có rành về Phật pháp, hoặc là không có biết gì cái gì. Nhưng mà theo con biết rằng cái vô minh ở đây Đức Phật muốn nói là cái lầm chấp của chúng mình về thân và tâm. Tức là mình chấp cái thân này thật là mình, và mình chấp cái tâm này thật là mình. Đó là cái mà Đức Phật cho là vô minh. Vì mình chấp như vậy nên mình bám víu vào cái thân này, và thầy nói là vô ngã. Thì con nghĩ cái vô ngã là cái lầm chấp đó. Nếu mà khi mình xóa bỏ được cái lầm chấp là cái thân này là mình, tức là không phải là mình, nó sẽ bị hủy hoại, và tất cả muôn vật muôn sự có hình tướng đều là bị vô thường. Thành ra con nghĩ là tất cả những danh từ ví dụ vô thường, vô minh, hay là tất cả những cái gì thầy muốn trao truyền với con chỉ là cái chấp về lòng, về thân và tâm. Thì cái điều con như vậy có đúng hay không? Thì bây giờ nếu mà muốn thực tập lời thầy thì mình phải biết cái thân này nó không thật là mình, nó chỉ là do nhân quả mà có nên mình thôi. Thành ra nếu mình không làm chắc cái thân này là mình thì mình có thể xả đi được, mình có thể làm được bất cứ cái gì mà mình cần làm. Còn nếu mình thấy cái thân này mình là thật thì mình muốn phục vụ cho cái thân mình, thành ra mình sẽ không có thoát ra được cái mà gọi là vô ngã mà thầy muốn dạy tụi con. Thì con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Mô Phật, xin thầy dạy. Dear Sayadaw, based on listening to your teaching in the past 4 days, I wanted to present to you my understand of what you're trying to teach us. So if there's anything that I understand not correctly, please let me know. So there was a lot of terminologies about mindfulness on cause and effect, anatta, anicca, and ignorance. From my understanding is ignorance is not knowing about the body and the mind, and a misunderstanding that this body is a self, this mind is a self. And because of the attachment on the self, well, we cannot see non-self. So, and you teach us that only to see the cause and effect only, and that is anatta. Is my understanding correct? So ignorance is just an attachment and a created truth that this body is real, this mind is real, it is me, this body is mine, this mind is mine. That is my understanding of ignorance. And if we can detach from this understanding, it is non-self. Thầy trả lời rất là ngắn gọn. Dạ đúng rồi. You also can share about the alms grant experience today if you would like. Quý vị cũng có thể chia sẻ về cảm nhận của mình khi mà tham đoàn đi khất thực hôm nay. No. Just keep it. You're fine. Yeah, I was very impressed and inspired by the alms round experience today. As we all know, as Buddhist people, the act of begging or receiving alms, going for alms and receiving alms, is extremely fundamental to the Buddhist tradition. And what originally allowed the
the mind of the Buddha to continue and for him to teach and support more and more monks has developed into a system of generosity where many people can build temples and create organizations that embody the values that the Buddha taught to help others and to provide the services for those in need. And of course that's a lot of traditions have lost that, and a lot of temples operate in such a way where they primarily generate income for themselves. And in Tubarwa, with Sayadaw, we have a really incredible system where we're working to meet the needs of all the people for healthcare, for housing, for food, for anything and everything. So it really did, it touched my heart very deeply to see to give and support for the monastics. So yeah, it was really lovely, and I hope that we can do it again. And it's also a chance, although we didn't have much time today. Actually, the original way that people received Dhamma teachings was by coming across the Buddha on alms round. So it really is a special chance for the monastics and for the lay people, not just to give and receive food or offerings, but to give and receive the Dhamma, and to come into contact and actually meet each other and get to know each other and form these relationships that are based around generosity and mutual care and consideration. So it's said that the highest gift is the gift of the Dhamma. The highest giving is the gift of the Dhamma, the giving of the Dhamma. So I'm just grateful to be here and grateful that we got to have that experience together. Con thưa thầy, con rất là ấn tượng và cảm thấy là mình được khích lệ khi mà con tham gia vào đoàn khất thực hôm nay. Chúng ta đều biết rằng cái nền tảng của đạo Phật là được bắt đầu khi Đức Phật đi khất thực, và Ngài đã tiếp tục hướng dẫn theo phương cách này. Ngài đã thiết lập ra một hệ thống để mà thiết lập ra những tâm từ ái, và từ đó từ việc những tâm từ ái, từ việc đi cho và nhận ở những lần Ngài đi khất thực, nó đã được phát triển trở thành những tâm từ ái để xây dựng chùa chiền và những cơ quan, những tổ chức để mà bảo vệ những giáo pháp của Đức Phật. Phần lớn có rất nhiều truyền thống đã bị mất đi. Truyền thống này chẳng hạn như có rất nhiều chùa đi khất thực để mà có lợi nhuận hoặc là có doanh thu cho chính bản thân họ. Nhưng mà đối với thầy và trung tâm Tabawa, thầy đã thiết lập ra một hệ thống để mà cung cấp các nhu cầu cho tất cả mọi người, từ y tế cho tới nhà ở và thực phẩm và tất cả mọi thứ. Và hôm nay đã làm cho con rất xúc động, vì có rất nhiều người Việt Nam mặc dù không biết đến khóa thiền này, họ đã đến cho và giúp đỡ tăng đoàn. Con rất muốn được lặp lại một lần nữa. Rất tiếc là hôm nay chúng ta đã không có quá nhiều thời gian. Theo cái cách lúc ban đầu thì không phải là chỉ là đi cúng dường các thí chủ, chỉ là cúng dường tịnh tài, nhưng mà là ý nghĩa của việc đi khất thực là tạo ra cơ hội để cho
mọi người có thể tiếp cận với tăng đoàn, có cơ hội để hỏi về giáo pháp, và cả cho và nhận đều có thể tương tác với nhau và thiết lập một mối quan hệ để có thể phát triển và xây dựng nền tảng của sự từ bi và cho đi. Con rất là biết ơn là mình đã có mặt ở đây. Đây là một món quà lớn nhất dành cho Tam Bảo, và lòng từ bi và sự mong muốn cho đi của mọi người ở đây làm cho con rất xúc động. I have to read a question from someone who just texted me because they're too shy to speak up. I've received a lot of instructions from a few very venerable Sayadaws who taught me that I need to meditate anapana and attain jhana before I can practice vipassana. And there are some that told me that I actually don't need samadhi. I don't need samadhi. I just need I don't need samadhi. I just need samadhi. So they are kind of conflicting with each other. But these teachings are from the very famous Sayadaws, so I really don't know what the real answer is. Oh, sorry. Thưa Ngài, có vị thiền sư thì dạy là cần thiền định trước khi thực hành thiền quán. Có vị lại nói là không cần thiền định, chỉ cần sát na định mà thôi. Vậy con phải hiểu sao về hai điều có vẻ như trái ngược này, mà những lời dạy này đều là từ những vị cao tăng uy tín từ xưa cho đến nay? I started Buddhist meditation in 1999, over 24 years ago. As a new meditator, I myself was taught to say like this: that conflict
vipassana. We concern with most of the meditators and meditation master for sure. Fortunately, I follow Mogul Sayadaw. I started practicing meditation from the tradition of Mogul Sayadaw. He was educated. He was one of the most well-known meditation teacher in Myanmar. He don't much emphasize on concentration. He may be the only one well-known meditation master who emphasized vipassana more than samatha. He did not reject concentration or samatha. He pointed out the truth that if we are practicing vipassana, concentration or samatha will follow behind for sure. By following only concentration to be stronger, there are many side effects. There are also many side effects. The biggest side effect may be the more we focus on concentration, the more we attach on getting concentration or not. In this way, we can be far away from wisdom or enlightenment. The other side effect is there will be many
disturbance from outside. If we emphasize on concentration, there will be more and more disturbance from the outside or from the others, as long as we continue practicing concentration. That's why most of the meditators at that time, in 1999, were not following the middle way, just paying attention only on concentration, and most of them were difficult to know about real vipassana. As a meditator, I want to solve that problem. That's why I did not emphasize on concentration. I try to emphasize fully on vipassana. I want to find the answer by my own practice and experience. If there was no much side effect in practicing concentration, I will follow. I will emphasize on concentration because of facing many side effects of the meditators. By following concentration, I decided to emphasize mainly on vipassana or wisdom or right understanding about meditation. I choose and practice vipassana I choose, practice and teach vipassana not only for me, teach or share vipassana not only for me but also for all the meditators who were not satisfied with their practice. I have been practicing and teaching vipassana for over 20 years continuously. In this way, more and more meditators and lay people in the society can follow my teaching and in doing all kinds of good deeds to
together with me. In this way, more and more people are satisfied with this right understanding and doing good deeds together, not only for Buddha, Dhamma, and Sangha, but also for the most needy people in the society. In this way, in Myanmar, not much teaching not much one-sided teaching about meditation like this. Not much one-sided teaching about concentration like this. We are free to choose concentration or wisdom. For priority. What we choose is not much important. Whether we are able to practice seriously and continuously or not is really important. If we are not practicing seriously and continuously and freely, we are sure not to get success in our practice. Who we are or what we are doing or which method we are using which meditation master we are following are not much important. Whether we are really hardworking in our practice or not is really important. There are well-known meditation masters in the country and in the world. They became well-known because they are able to teach seriously, continuously, freely. They are dutiful. In their sight as a meditation master. That's why
he can get such a countrywide or worldwide. This will be the same for the meditators. If they are not dutiful in their practice, they may not be satisfied by themselves. For sure. Only when the meditators are dutiful in their practice, they can be satisfied with themselves, and the donor, the volunteer, the supporter can also be satisfied with them. Vào 24 năm trước, năm 1999, Thầy đã bắt đầu thực hành thiền. Là một người thiền sinh